Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiyayet Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Svabhadhamo Bhagate Dharmajnanadivisah Kalaunashtadrishamesha Ganarko Dhunoditah. Grantaraj, Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, we're on text 29. Grantaraj, Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 26, Padam 29. Tejasat tu vikurvanat buddhi tattvama bhutsati dravyaspurana vijnanam indriyanam anugraham. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by His Divine Grace H.G.Mukunda Swami Srila Prabhupada ki jai. ரஜோகுணத்தின் தற்பெருமை மாற்றப்பட்டு ஓ நல்லொழுக்கமுடைய சீமாட்டியே அறிவு பிறக்கிறது. அறிவின் வேலைகள் என்னவென்றால் பார்வைக்கு வரும்பொழுது பொருட்களின் இயல்பினை உறுதிப்படுத்த உதவி செய்வதும் புலன்களுக்கு உதவி பெறுவதும் ஆகும். பொருளுரை. அறிவு கூர்மை என்பது ஒரு பொருளை புரிந்து கொள்ள உதவும் நுழைபுலம் வாய்ந்த ஆற்றல் ஆகும். எதனையும் ஆய்ந்து முடிவு செய்ய அந்த அறிவு புலன்களுக்கு உதவுகிறது. அதனால் அறிவு புலன்களுக்கு தலைவன் என்று பெரும்பாலும் கருதப்படுகிறது. ஒருவர் கிருஷ்ணர் உணர்வின் செயல்களில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது அறிவு கூர்மை முழு நிறைவு அடைகிறது. அறிவு கூர்மை சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதால் ஒருவரின் உணர்வு நிலை விரிவடைகிறது. உணர்வு நிலையின் இறுதி விரிவு என்பது பரிபூர்ணமான கிருஷ்ணர் உணர்வு நிலை ஆகும். Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Utaparkamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalata Shri Vishakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaudangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhrishta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Yadi Tadevasam Payahapi Tva Rishi Vistat Priyarinaha. Madhvacharya comments on this verse. Dravyas Purane Yad Vishesha Jnanam. What we're using to perceive objects, that's the specific awareness or intelligence. மத்வாச்சாரியர் ஸ்லோகத்துக்கு கருத்து வழங்கி இருக்கிறார். நாம் எதை கொண்டு இந்த புலன்களை உணர்கிறோமோ அல்லது புலனுணர்ச்சி பொருட்களை உணர்கிறோமோ அதுவே புத்தி எனப்படுகிறது. Now, Vishesha Jnanam is a compound that we can take in more than one way. விசேஷமான ஞானம் அப்படிங்கறத நம்ம பல வழிகளில் பார்க்கலாம். It means awareness of specifics. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பற்றிய அறிவு. But this has a special, Madhvacharya has a special understanding of this term Vishesha. மத்வாச்சாரியர் விசேஷம் சொல்வதற்கு ஒரு விசேஷமான கருத்து வைத்திருக்கிறார். You have the concept of Sajatiya Bhed and Vijatiya Bhed in Tamil. சஜாத்திய
பேட் மரங்கள் trees differences, yeah. Differences. So, there are two kinds of differences: swajatiya and vijatiya. You have this concept? Yes, Prabhuji. So, yes, Prabhuji. You have the words, I'm asking. So, ஒரே குணத்தை சேர்ந்த விஷயங்கள் மாறுபட்ட குணத்தை சேர்ந்த விஷயங்கள். Yeah, in other words, there are different kinds of bheds, different kinds of differences. So, பேதங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு தரப்பட்ட பேதம் பலதரப்பட்ட பேதங்கள். Apples and oranges, they're two completely different categories, two different jatis. ஆப்பிள் ஆரஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் பழம் தான், ஆனா ரெண்டுமே வேற வேற ஜாதி. But even within one category of, say, apples, every apple is a little different than every other apple. So, ஆப்பிள்னு பழம் எடுத்த கூட அந்த ஆப்பிள்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான வகை ஆப்பிள்கள் இருக்கிறது. So that's called swajatiya bhed. In its own category, there are distinctions between one and another. அது ஸ்வஜாதிய பேதம், அதாவது ஒரே குழுக்கள் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள். And of course, there are differences between one jati and a different jati as well, apples and oranges. கண்டிப்பாக ஒரு ஜாதி பழங்களுக்கும் இன்னொரு ஜாதி பழங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது வேறுபட்டது. So for Madhvacharya, this is an important term, vishesh, and he may be hinting at that here in this verse in his commentary. So Madhvacharya விசேஷம் சொல்லக்கூடிய அந்த பேதத்தை தான் குறிப்பிடுகிறார். Otherwise, in a more general sense, intelligence is what provides order to our experience and our perception. இன்னொரு விதமாக சொல்ல போனால் புத்தியே நம்மளுடைய செயல்களுக்கு அதுவே கட்டளையிடுகிறது. செயல்களுக்கு மட்டுமல்ல, புத்தியே நம்மளுடைய எந்த கோணத்தில் நாம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் புத்தியை கொண்டுதான் இருக்கிறது. The ability to discriminate between one thing and another thing, that's intelligence. So புத்திதான் ஒரு விஷயத்திலிருந்து இன்னொரு விஷயத்தை பகுத்து ஆகிறது. Srila Prabhupada said Krishna consciousness means knowing who is who and what is what. Srila Prabhupada சொல்வார், கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா யாரு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் கிருஷ்ண உணர்வு. Taijasat tu vikurvanat buddhi tattvam abhut. This buddhi came about as a result of transformation of the false ego in the mode of passion. So இந்த புத்தி எப்படி வருகிறது என்றால், இந்த அகங்காரம் அது ரஜோகுணத்தில் விகாரம் அடையும் பொழுது புத்தி வருகிறது. Sridhar Swami says, Buddher utpatti purvakam lakshanamaha taijasad iti dvabhyam. In the two verses beginning with this one, beginning taijasad, he explains the characteristic prior to the manifestation of intelligence. இந்த ஸ்லோகங்கள்ல புத்தி வெளிப்படுவதற்கு முன்னால ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை தான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களை சொல்றார். In other words, what gave rise to intelligence? அல்லது புத்தி வருவதற்கு எது காரணமாக இருந்தது? He says, it's said that conscious distinction means practical awareness in the form of perceiving material things. So, உணர்வு உருமான பகுத்தாராயக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா புலன்களை கொண்டு எப்படி பிரித்து ஆராய்வது? If you can't distinguish different things, then you cannot have any practical intelligence. So, நடைமுறைப்படி புத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷயங்களை பகுத்து ஆராய வேண்டும். We'll explain that in a moment, or at least Vishwanath Chakravarti Thakur will explain that in a moment. ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பார்ப்போம், அல்லது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அந்த பகுத்தாராய்தல் என்ன அப்படிங்கறத விளக்குவார். So here he also explains Indriyanam anugraha, this phrase is used here, means showing favor to the senses. இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல கடைசி பாத்தீங்கன்னா இந்திரியானாம் அனுகிரக அப்படின்னா புலன்களுக்கு
அது அனுகூலமா இருக்கிறது, உதவி தருதல். Showing favor to the senses means providing those senses with a sense of distinction between this thing and that. புலங்களுக்கு உதவி தருதல்னா புலங்களுக்கு ஒரு விஷயத்திலிருந்து இன்னொரு விஷயத்தை பிரித்து காட்டுவதுதான் புத்தி. It's used in the sense of savikalpa gyan. Savikalpa gyan means awareness of differentiation or awareness of different categories. So இது எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா சவிகல்ப ஞானம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்திலிருந்து இன்னொரு விஷயத்தை பிரித்து ஆராய்வது. However, rishikanam adhishwaram, this is what we heard last week in text 28, that he says was mentioned in the sense of undifferentiated awareness called nirvikalpa gyan. நம்ம போன வாரம் பார்த்த ஸ்லோகம் 28ஆம் ஸ்லோகத்துல ரிஷிகானாம் அதீஸ்வரம் பார்த்திருக்கோம். அது பாத்தீங்கன்னா நிர்விகல்ப ஞானம் அப்படின்னா அந்த ஞானமானது பிரித்து அறிய முடியாத ஞானம். So these are hot terms for those who are yogis and Sankhya philosophers. Savikalpa and nirvikalpa, very significant terms for the yogis. So இதெல்லாம் யோகிகளுக்கு முக்கியமான வார்த்தைகள். சவிகல்ப நirvikalpa. About nirvikalpa samadhi and savikalpa samadhi. நirvikalpa samadhi, savikalpa samadhiன்னு சொல்றாங்க. Nirvikalpa samadhi means pure awareness without any kind of differentiation at all, just oneness. நிர்விகல்ப சமாதி என்றால் தூய்மையான உணர்வு, அதுல எந்த விதமான பேதங்களும் அறியாத தூய்மையான உணர்வு நிலை. In other words, that's called sayujya. We're not really interested in that as Vaishnavas. அல்லது சாயுஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வைஷ்ணவர்கள் அதில் ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை. But savikalpa gyan, that's very important for the devotees. ஆனால் சவிகல்ப ஞானம் அது பக்தர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. And sometimes these two are mentioned as sampragnata samadhi and asampragnata samadhi. Those are mentioned in Srila Prabhupada's purports to chapter 6 of the Bhagavad Gita. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 6வது அத்தியாயத்தினுடைய பொருளுரையில பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். இது sampragnata and asampragnata. sampragnata samadhi and asampragnata samadhi என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So these are important terms to remember also. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய வார்த்தைகள். Let's give some tangible example just to help illustrate this. So இந்த எப்படி நான் ஒரு நல்ல நடைமுறை உதாரணத்துக்கு வருவோம், எப்படி புரிந்து கொள்வது? If you are trying to erase all thoughts from your mind and erase all distinctions from your mind and focus only on pure awareness without any kind of variety, then any kind of emotion, any kind of sensual experience, it's an enemy. So நீங்கள் உங்களுடைய மனதிலிருந்து எல்லா விதமான பல்வேறு வகையான எண்ணங்களை அழிப்பதற்கும் பல்வேறு விதமான ஞாபகங்களை அழிப்பதற்கும் முயற்சி செய்வதென்றால் உங்களுக்கு எந்த விதமான உணர்வுகளோ எந்த விதமான எதுவுமே நீங்க இல்லாமல் எப்படி செய்ய முடியும்? On the other hand, if you are trying to please the Supreme Personality of Godhead by cultivating a loving reciprocation with Him in pure devotional service, then emotions become very important, and even sense objects also become very important, because these are the instruments by which you express your reciprocal love. அதற்கு மாறாக நம்முடைய புலன்களையும் நம்முடைய கருவிகளையும் கொண்டு புலனுணர்ச்சி பொருட்களையும் கொண்டு நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பல்வேறு வகையான வழிகளில் தூய பக்தி தொண்டின் மூலமாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முயன்றால் அப்பொழுது ஒவ்வொரு பக்தருடைய உணர்வுகளும் மிக மிக தேவையானது, மிக மிக அவசியமானதாகிறது. என்றால் இந்த புலன்களை கொண்டும் இந்த பொருட்களை கொண்டும் கூட அதன் மூலமாகத்தான் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த போகிறோம். நம்மளுடைய உணர்வுகளும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. In other words, the senses and their desires and one's feelings, these are all enemies if you're trying to cultivate a dry gyan. ஒருடைய புலன்கள், ஒருடைய பொருட்கள், ஒருவருடைய
வேறுபடுத்தி பிரிக்கக்கூடிய ஞானம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே யாரு சாயுஜி முக்தி அடைய வேண்டும் அல்லது ஞானியாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் எதிரியாக பார்க்கிறார்கள். But these things are actually essential. They're vital. They're crucially important if you're trying to cultivate love, bhakti. ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உயிரோட்டமானவை. எப்பொழுது நீங்கள் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறீர்களோ அப்பொழுது உங்களுடைய புலன்கள், உங்களுடைய புலனுணர்ச்சி பொருட்கள், உங்களுடைய உணர்வுகள், உங்களுடைய ஞானம், பிரித்தறியக்கூடிய ஞானம் எல்லாமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. The impersonalists, they want to erase rasa. அருவவாதிகள் ரசத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். Therefore they want to erase rasasvadanam as well. அதனால் அவர்கள் ரச ஆஸ்வாதனமான பகவானையும் அழிக்க விரும்புகிறார்கள். But for the devotees, this rasa and rasasvadanam, this is everything. ஆனால் பக்தர்களுக்கு ரசம் மற்றும் ரசாஸ்வாதனம் எல்லாமே, அதுதான் அவங்களுக்கு எல்லாமே. We want to dive deep into the ocean of bhakti rasamrita. நாம பக்தி ரசம் அப்படிங்கிற அந்த அமிர்த கடலில் நாம் ஆழ்ந்து குதிக்க வேண்டும். You cannot say that this is not the teachings of the Vedas and the Upanishads. You cannot say that. ஆனால் வேதங்களும் உபனிஷத்துகளும் இதுதான் தலைமையாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அப்படி கிடையாது. Because the Taittiriya Upanishad says, Raso vaisa vevayam labdvanandi bhavati. That somebody who is self-realized, he comes to realize that this rasa has everything. So, தைத்திரிய உபனிஷத் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரசோ வைசக, எல்லாமே ரசத்தால் ஆனதுதான், அதுதான் ரசம் ரொம்ப முக்கியமானது. So these are some of the ramifications of what Sridhar Swami says in his commentary on this verse. So ஸ்ரீதர சுவாமி வழங்கக்கூடிய பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய கருத்தினுடைய பாதிப்புகள் இதெல்லாம். No one has explained this verse as nicely as Vishwanath Chakravarti Thakur, and that's generally the case with all verses in the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மாதிரி யாரும் விளக்கம் அளிக்கவில்லை. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துடைய எல்லா ஸ்லோகங்களுக்கும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். द्रव्यस्फुरण रूपम विज्ञानमिति चित्त व्यावृत्त्यर्थम चेतना रूपम विज्ञानम तु चित्त धर्मज्ञेय. He says to make a distinction from chitta, buddhi is described as vijnana, that which manifests an object. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், சித்தம் புத்தி இரண்டுக்கும் நீங்கள் வேறுபாடுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்றால், so what is it, Prabhuji? Chitta and buddhi? Buddhi is described as vijnana, that which manifests objects for our perception. புத்தி என்பது விஞ்ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது நமக்கு என்ன அறிவுரை வழங்க வேண்டுமோ அந்த அறிவுரை வெளிப்படுத்துகிறது. And it's also because it's also aware, this is to distinguish buddhi from chitta. This is his point, according to Bhagavat Gita. புத்தியும் சித்தத்தையும் வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. சித்தம் என்றால் நமக்கு சித்தத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா புத்தி என்பது அது நமக்கு புத்தி ஒருத்தன் புத்தி உடையவனா இல்லையாங்கிறது வெளிப்படும். புத்திங்கிறது செயல் மூலமாக வெளிப்படும். At the same time, being nothing but awareness, you can say that it's a quality of chitta, this buddhi. அல்லது நீங்க சொன்னால் இது உணர்வுடைய இன்னொரு நிலை, அது சித்தத்தினுடைய ஒரு நிலைதான் புத்தி என்று சொல்லலாம். This is a big deal for the Sri Vaishnavas, this conception. இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு. So then he says, indriyanam anugraha iti buddhya vina panchendriyani na pravartitam shaknuvanti ityarthaha. That is to say that buddhi shows favor to the senses, because without the buddhi, the five senses cannot even operate. They don't know what to do. So indriyanam anugraha அப்படினு சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், புத்தி தான் இந்திரியங்களுக்கு அனுகூலம் செய்கிறது, உதவி செய்கிறது. ஏனென்றால் புத்தி இல்லை என்றால் ஐந்து புலன்களும் என்ன செய்யணும் தெரியாது. यद्यपि चित्ताहंकारमनांसि अपीन्द्रियानुग्राहकानि तदपि बुद्ध्या तदनुग्रह विशेषो ज्ञेयः. That is to say that
even though chitta, ahankara, and mind also assist the senses, the buddhi gives a special kind of assistance. It orders the functions, the other functions. சித்தம், அகங்காரம், மனது இது மூன்றுமே புலன்களுக்கு உதவி செய்தாலும் புத்தி மட்டும்தான் அதை புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது அல்லது புலன்களுடைய செயல்களுக்கு உதவுகின்றது. And in order to make that special contribution of the intelligence clear, Vishwanath Chakravarti Thakur gives us an example. So இது புத்தியினுடைய இந்த விசேஷமான புலன்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த விசேஷமான உதவியை விளக்குவதற்கு விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார். Tathahi shabdam shrunomi idyatra prathamam chittena chetana matram nadhiyate. When I hear a sound, the first it's registered by the intelligence as simply awareness of, we're aware of a sound, but we haven't identified it as a sound yet. ஒரு சத்தம் கேட்கிறது, அந்த சத்தம் கேட்கும்போது முதலில் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் அந்த 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 உணர்வு மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த சத்தம் எதனால வந்ததுன்னு தெரியாது. This is the difference between animals and human beings. இதுதான் மிருகங்களுக்கும் மனிதருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். Because we have buddhi, he says, buddhya shabdo yamiti spurti manasa shabde jikriksha ahankarena tatra eva swabhimana arpanam iti bhedaha. That is to say that by buddhi, by intelligence, I realized that this is a sound. புத்தியை கொண்டு நான் இது ஒரு சப்தம் என்று உணர்கிறேன். By the mind, I develop a desire for that sound. மனதின் மூலமாக அந்த சப்தத்திற்கான ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை உண்டாகிறது. And by ahankara, I identify with that attraction. அகங்காரத்தின் மூலமாக அந்த சப்தத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆசையின் மேல் நான் ஈர்க்கப்படுகிறேன். Let's give another graphic example. இன்னொரு வரைபடம் மாதிரி ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். When you see pal payasam, பால் பாயசம் நம்ம பார்க்கிறோம். You first of all, your senses perceive that pal payasam. முதல்ல உங்களுடைய புலன்கள் அதை உணர்கிறது. It registers. You see it. You know it's there. அதை பார்க்கறீங்க, அப்ப நீங்க பார்க்கறீங்கிறது அதுல மனதுல பதியிறது. But only if the intelligence is active, then you can actually recognize what the potential is for this pal payasam. எப்ப புத்தி வேலை செய்தோ அப்பதான் இந்த பால் பாயசத்தினுடைய சக்தி என்ன உங்களுக்கு தெரியும். Because the intelligence tells you, hey, this is pal payasam, you better take this. அப்ப உங்க புத்தி சொல்ல, இது பால் பாயசம், நீ பால் பாயசத்தை குடிங்க. I mean, the intelligence doesn't actually provide any encouragement one way or the other. The intelligence simply tells us, this pal payasam is going to please your senses. That much we get from the intelligence. அதாவது பால் பாயசம் உங்களை நீங்க பால் பாயசம் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாது. ஆனால் பால் பாயசத்துல அந்த புத்தி ஆனது உங்களை பால் பாயசம் குடின்னு சொல்லாது. ஆனா புத்தி மூலமாக இந்த பால் பாயசம் உன்னை திருப்திப்படுத்தும் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு மட்டும் தான் கொடுக்கும். Then the mind kicks in. அதுக்கப்புறம் மனசு வருது. And the mind says, you better take this before somebody else does. மனசு நீ உடனே எடுத்துக்கோ, வேற யாரும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோ. And then we take pal payasam and our senses are satisfied. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பால் பாயசம் எடுத்து சாப்பிடுறோம், அப்புறம் நம்மளுடைய புலன் திருப்தி அடையுது. Temporarily. தற்காலிகமாக. So by ahankara we identify that I like pal payasam. This is our false ego now. அகங்காரத்தால நம்ம நினைக்கிறோம் எனக்கு பால் பாயசம் பிடிக்கும். So the same thing, the same operation is applicable to any sense object in this world, and all of it is facilitated only by the intelligence. Without the intelligence, none of this will happen.
எல்லா இதே விஷயம் தான். எப்படி இந்த பால் பாயச மூலமாக நம்ம வந்து இந்த புலங்களை திருப்திப்படுத்த நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த உலகத்துடைய எல்லா விஷயங்களுமே இதே செயல்பாடு தான். புத்தி தான் உங்களுக்கு அந்த அறிவை கொடுக்குது. Vishwanath Chakravarti Thakur here, he's given us the example of sound. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து இங்க சப்தத்தினுடைய உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார். And in particular, we can expand this example, musical sound. Let's be specific. இது நம்ம கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி அதை வந்து இசை சப்தம் நம்ம இசைக்காக பார்ப்போம். Animals don't seem to appreciate music so much. At least not all animals do. So மிருகங்களுக்கு வந்து இசை அது ஒரு பொருட்டு இல்ல, நிறைய மிருகங்களுக்கு. Cats, for example, they appear to be completely unaware of the distinction between musical sound and an automobile sound. They don't seem to be able to distinguish those two. பூனைகளுக்கு வந்து ஒரு வண்டி ஓடுற சத்தமோ அல்லது ஒரு இசைக்கருவிலிருந்து வரக்கூடிய சப்தமோ அதுக்கு வந்து பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது. Why is that? Yeah. Because the intelligence of a cat is less sophisticated than the intelligence of a human being. அந்த பூனையினுடைய புத்தியானது மனித புத்தியை விட மிகவும் தாழ்ந்தது. They don't have the system requirements to run the software, so to speak, necessary to understanding the distinction between music and noise. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட்வேர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர், அதாவது புத்திங்கிற சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ற அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களுடைய ஹார்ட்வேர் இல்ல. So in other words, when they hear an automobile and when they hear Veena music, it's all the same to them. They don't recognize that there is ஒரு மெல்லிசை அல்லது அதனுடைய கூடிய ஒரு தாளம், அதனுடைய கூடிய ஒரு ராகம், இந்த நுண்ணிய விஷயங்கள்லாம் அது அறிய முடியாது. ஏனென்றால் அதனுடைய புத்தி அதுக்கு தகுந்த போதுமான அளவு இல்லை. Melody and rhythm, these are the two main elements of music. So அதுல இருக்கக்கூடிய ரிதம், தாளம், அதுல இருக்கக்கூடிய மெல்லிசை, அதுல எந்த விதமான ஒரு ராகம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெண்டும் தான் முக்கியம் இசைக்கு. So these lower animals, they just don't have that degree of sophisticated intelligence that can distinguish these things. இந்த கீழான இந்த மிருகங்களுக்கு வந்து இதை பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய தகுதி இல்லை. Other animals do. Deer, they're famous. ஆனா சில மிருகங்களான மானுக்கு வந்து இருக்கு. மான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இசைக்கு ரொம்ப இசையை விரும்பி கேட்கக்கூடியது. At least in North Indian classical music, the stereotypical depiction of Rag Nyanki Todi is a deer listening. So வடக்கிந்திய இந்துஸ்தானி இசையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராகம் இருக்கிறது, அது வந்து மான் கேட்கக்கூடிய ராகம். Rag Todi. Todi ragam. You probably have a Todi in the south as well. Todi ragam, yes, please. Yeah, your sister would know. So this is the function of intelligence. It provides information that we require, information that is relevant to the process of sense gratification that we desire. So நம்மளுடைய எந்த புலனுணர்ச்சிக்கு நம்ம விருப்பப்படுறோமோ அதுக்குண்டான தகவலை கொடுக்கிறது புத்தி. Sometimes people don't know what they want. சில நேரங்களில் மக்களுக்கு வந்து என்ன விரும்பணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. They don't know what they want in life, or at any minute they don't know what they want, really. They're confused. அவங்க குழப்பமடைந்திருக்கிறார்கள். வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு என்ன விருப்பம்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியறதில்லை. Some of the things that Vishwanath Chakravarti Thakur's comments on this verse are suggesting for us. இதுதான் ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கருத்துரை வழங்கியிருக்கிறார். The transformation of false ego in rajas gives rise to intelligence. அகங்காரமானது ரஜோகுணத்தில் திரிவடையும் பொழுது புத்தி வருகிறது. And that consciousness is what
practically speaking, manifests for us an accurate perception of a thing. So அந்த உணர்வுகளை தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி அதனுடைய சரியான தகவல் நமக்கு வந்து அதன் மூலமா தான் கிடைக்கிறது. We said earlier, it assists the senses. It gives, shows favor to the senses by helping them recognize, hey, you're going to like this. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புத்தி தான் புலன்களுக்கு உதவி புரிகிறது. அதுதான் சொல்லுகிறது, ஏய் இந்த விஷயங்கள் உனக்கு வந்து நீ இந்த விஷயத்தை நீ வந்து உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லும். Without that, we don't know what we want and we don't know what to do. அப்படி புத்தி இல்லை என்றால் நமக்கு என்ன விருப்பம்னு தெரியாது, நாம என்ன செய்யணும்னு தெரியாது. Therefore, the more intelligent a person is, the more that person can enjoy, actually. So யார் ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கிறாரோ அவர் ரொம்ப அனுபவிக்க முடியும். That's a matter of karma, of course. So கண்டிப்பா கர்மாவும் அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. Okay, enough said about this. We'll go on to hear what Srila Prabhupada said in explaining this verse in Mumbai, January 6, 1975. ஜனவரி 6, 1975 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மும்பையில் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கியிருக்கிறாங்கிறத பார்ப்போம். Prabhupada said, Dravya Spurana Vijnanam. Dravya means physical things. Dravya Gyan. Dravya Gyan means physical knowledge, practical. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்ற திரவிய ஞானம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்தூலமான அறிவு, பொருட்களுடைய ஸ்தூலமான அறிவு. And Brahma Gyan means spiritual knowledge. பிரம்ம ஞானம் என்றால் ஆன்மீகமான அறிவு. So here it said Dravya Spurana, to manifest a material, physical or phenomenal atmosphere. This is developing. So இங்க வந்து ஒரு பௌதிகமான ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Without even developing this point any further, Srila Prabhupada immediately launches into battle mode against the atheist mentality that everything just comes about spontaneously by chance. So இதை விளக்குவதற்கு பிரபுபாதர் உடனடியாக போர்க்களத்துல போய் சண்டை போடுற மாதிரி இந்த நாஸ்திகவாதிகள் அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து தானா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதை எதிர்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். He says, medical science, they're simply trying to study different cells, but where do the cells come into action? How? அவர் சொல்றாரு, மருத்துவர்கள் அவங்க வந்து மருத்துவ விஞ்ஞானம் எல்லாமே செல் இருந்தா வருது சொல்றாங்க, ஆனா அந்த செல் எங்க இருந்து வந்தது? He says that Prakriti is working, that they're coming about through the influence or the manipulation of Prakriti, and that Prakriti is working under Krishna. அவங்க சொல்றாங்க பிரகிருதி இயற்கையில இருந்து எல்லாம் வருதுன்னு, ஆனா இயற்கையானது பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு கீழே வேலை பார்க்குது. By now we should all know the verse that he's paraphrasing. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன ஸ்லோகத்தை சொல்றாருன்னு. What is it? என்ன ஸ்லோகம் யாராவது சொல்றீங்களா? Mayadhyakshena prakritihi suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagad parivartate. Which means that thing. This material nature is working under my direction. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத் கீதா வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் 9வது சொல்றார், 9:10, என்னுடைய மேற்பார்வைக்கு இயற்கை செயல்படுகிறது, நானே எல்லாவற்றையும் படைக்கிறேன். Chapter 9, text number 10. அத்தியாயம் 9, பதம் 10. So, everything is going on by Krishna's arrangement, but how he's arranging everything, that we may not be able to explain. எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாட்டுல நடக்குது, ஆனா எப்படி கிருஷ்ணன் ஏற்பாடு பண்றாருங்கிறது அது நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. Why can't we explain it? ஏன் அதை நம்மளால விளக்க முடியாது? Scientists, engineers, physicists, they don't like loose ends. They don't like leaving things unexplained. They want to know and they want to be able to explain everything. விஞ்ஞானிகள், கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்தை வந்து ஓப்பனா விட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இது எப்படி வந்து அது எப்படி வந்து சொல்லி ஆகணும். And they're so determined to attain this end that they will even explain things that they can't explain just to explain them. அவங்க இதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்துட்டு அவங்க எதை விளக்க முடியாதோ அதை விளக்குறதுக்கு போவாங்க.
Well, why can't we explain certain things? Why? So ஏன் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மால வந்து விளக்க முடியல? The fact is that our knowledge is limited. It is limited. ஏன்னா நம்மளுடைய அறிவானது ரொம்ப ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது. What is it called when you can admit your limitations? So உங்களுடைய எல்லை இவ்வளவுதான், என்னுடைய வரம்புக்கு உட்பட்டது அறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன ஆகும்? It's called humility. அது வந்து பணிவு. Humility is a priceless gem for someone who wants to advance in spiritual life. பணிவு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா விலை மதிக்க முடியாத ஒரு கல்லு, மணி. எப்படின்னா ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னா அந்த பணிவு வேணும். So Srila Prabhupada continues, he says, therefore Shastra says, don't try to speculate because you're imperfect, but things are going on like this. Try to understand. ஆனா சில பிரபுபாத் சொல்றார், நீங்க வந்து சும்மா மனக்கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, நீங்க வந்து சாஸ்திரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கங்க, மனக்கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Achintya khalu ye bhava anatan starkina yojiyet. Simply by your so-called argument and logic, you can't understand. You have to hear from the authorities that things are going on like this. That you have to believe. உங்களுடைய கற்பனையினாலேயோ உங்களுடைய வாத விவாதத்தினாலேயோ நீங்க விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நீங்கள் சாஸ்திரத்திலிருந்து நீங்க விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். This is called Shruti, Vedic Gyan. Perfect knowledge is called Shruti. இதுதான் ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேத ஞானம் இது பக்குவமான அறிவு. And you can only accept it. You can't really argue with it. How do you argue that this person is your father? Only your mother knows. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்க அதுல போய் வாத விவாதம் பண்ண முடியாது. ஏனென்றால் இவர் இன்னாதான் உங்க அப்பான்னு உங்க அம்மா சொல்லும்போது நீங்க எப்படி அதை எப்படி நீங்க வந்து எதிர்த்து பேச முடியும்? So there's no other way. You cannot attain knowledge of the absolute truth by speculating. You don't have the system requirements again. ஏன்னா உங்களுக்கு வேற வழி இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாதனங்களை கொண்டு நீங்கள் முழுமையான அறிவை பெற முடியாது. Just as a cat cannot understand music. எப்படி வந்து ஒரு பூனையானது இசையை புரிந்து கொள்ள முடியாதோ அதே போல. So even in this material world, it's also like that. What to speak of the spiritual world? பௌதிக உலகத்திலே இப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீக உலகத்தை சொல்றது என்ன இருக்கு? And Krishna is the original speaker of the Shruti. In Bhagavat Gita, it's called Gita Upanishad because Krishna himself is quoting from the Shruti mantras so much in Bhagavat Gita. ஸ்ருதியினுடைய உண்மையான பேச்சாளர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் நேரடியாக பேசியிருக்கிறார். அதான் அந்த கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Therefore it's called, Vedic knowledge is called Apaurushaya. It's not created by one of us. It's coming from the Supreme Personality of Godhead. அதனாலதான் வேத அறிவு வந்து அபௌருஷேய, மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டது அல்ல என்று சொல்லப்படுகிறது. It's not manufactured or concocted by some mental speculator. Not possible for them to do. இது வந்து ஒரு கற்பனையாளராலேயோ யாராலேயோ மனக்கற்பனையில வந்து எழுதப்பட்டதில்லை. Sometimes people who have not read Srila Prabhupada's books, they say that all these shastras are just written by some Brahmin somewhere in order to exploit everybody else. The Marxists say like that. இந்த பிரபுவோட புத்தகங்களை படிக்காதவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்து யாரோ பிராமணர்கள் எழுதியிருக்காங்க, மற்றவங்களை வந்து அவங்க வந்து ஏய்த்து பழைப்பதற்காக. But if you read these books, then you definitely will come to the conclusion it's not possible for any human being to come up with all this stuff. It's just not possible. நீங்க இந்த புத்தகங்களை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எந்த ஒரு மனிதனாலையும் உருவாக்கப்பட்டதில்லை அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து அந்த முடிவுக்கு நீங்க கண்டிப்பா வருவீங்க. As they say, you can't make this stuff up. நீங்க வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க உருவாக்க முடியாது. So this knowledge was imparted first of all to Lord Brahma through the heart. So இந்த அறிவானது முதலில் பிரம்மாவுக்கு அவருடைய இதயத்திலிருந்து வழங்கப்பட்டது. Right in the first verse of the Srimad Bhagavatam, this is stated. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. So முதல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பகவானுக்கு பிரம்மாவுக்கு அவருடைய இதயத்திலிருந்து இந்த ஞானத்தை வழங்கினார். So evam guru parampara praptam, we have to accept this through disciplined succession. There's no physical science that can ascertain all this, how things are taking place.
இது நம்ம குரு மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் நமக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் புரிந்து கொள்ள வழியே கிடையாது. You just have to hear from the Shruti. நம்ம ஸ்ருதி வேதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Dravya spurana vijnanam indriyanam anugraha. So the dravya, or the physical body, that's influenced by the tejasat vikurvanat, the false ego in the mode of passion. இந்த அகங்காரமானது ரஜோகுணத்தால் மாற்றம் அடையும் பொழுது இந்த புத்தி வெளிப்படுகிறது. And then with the ego in the mode of passion, then these senses, they all develop. We have all of our senses. 10. எப்பொழுது இந்த அகங்காரமானது ரஜோகுணத்தால் பாதிக்கப்படுகிறதோ அதன் பிறகு இந்த புலன்கள் எல்லாம் உற்பத்தியாக ஆரம்பிக்கிறது. And last time we discussed, this is all coming about under the supervision of Aniruddha. He's in charge of the development of these indriyas. Indriyanam adhishwaram, it was said. நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம், போன ஸ்லோகத்துல இது எல்லாமே அனிருத்தரால் நடக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த இந்திரியங்களுக்கு தலைவன் மனம், மனதிற்கு தலைவன் அனிருத்தர். Yad vidur hyanirudhahyam trishikānām adhishwaram. That person who is known as Aniruddha, he is the one who is overseeing all of the senses. அந்த நபர் அனிருத்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரே அனைத்து விதமான புலன் செயல்பாடுகளையும் அவரே கண்காணிக்கிறார். So Hrishik means the senses. Actually, we're under the control of these senses. It's like a big. This body is like a machine, and we're under the control of that machine. நாம் இந்த புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறோம். இந்த உடலானது ஒரு எந்திரத்தை போல நாம் அனைவரும் இந்த எந்திரத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறோம். And we all desire to enjoy in a particular way. நம்ம எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில வழியில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். And without our efforts, with or without our efforts, we're going to be put into a particular circumstance that allows us to enjoy in the way that we want. நம்ம விருப்பப்பட்டோ விருப்பப்படாமலோ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் நாம் வைக்கப்படுவோம். அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நாம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் கட்டாயப்படுத்தப்படுவோம். So just like Prabhupada says, gentleman is taking his dog has a leash, and the dog is passing urine, and the gentleman is waiting for the dog to pass urine. உதாரணம் சொல்றார், ஒரு ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா நாயை கூட்டிட்டு போறார். அவர் அந்த நாயானது நின்று மூத்திரம் கழிக்கிறது, ஜலம் கழிக்கிறது. அவர் அதுக்காக காத்திருந்து அந்த நாயை இருக்குந்தனையும் அந்த நாயை செயினை பிடிச்சு வெயிட் பண்றார். So he wants to go here or there, this and that, but he's under the control of the chain. அவர் இங்கேயும் அங்கேயும் போகணும்னு ஆசைப்படுறார். ஆனா அவர் அந்த சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கிறார். So we also have our chain. நாமளும் இந்த செயினால கட்டப்பட்டிருக்கோம். That's called maithunāgāram, shackles of sex desire in this material world. அது மைத்துன ஆகாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புலன் நுகர்ச்சி, குறிப்பாக இந்த ஆண் பெண் இனக்கவர்ச்சி, அதன் மூலமாக நாம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சங்கிலியால். We would like to do so many things, but we're chained to this thing that we're attached to. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண நினைக்கிறோம், ஆனா இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தினால நம்ம சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். So when we want to enjoy independently, Krishna gives us this chance. Okay, you want it, you've got a material body now, go for it, do what you will, and at your own risk, because you're going to pay for it. கிருஷ்ண சொன்னார், நான் சுதந்திரமா அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சேன். அப்போ கிருஷ்ண சொன்னார், சரி வா, நீ போ, உனக்கு ஒரு உடம்பு கொடுத்தாச்சு, ஆனா இந்த விஷயம் இருக்கு, அதுக்கு உண்டான அது என்ன நடக்குமோ அதுக்கு பாத்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு தான். நீ அந்த கஷ்ட நஷ்டத்தை நீ தான் பாத்துக்கணும். So Krishna has given us this chance to enjoy independently. This is the material world. We get a body and we are given a chance to enjoy as we wish. நமக்கு ஒரு உடல் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த உடலை கொண்டு நாம் எப்படி விருப்பப்படுகிறோமோ அவ்வாறு நாம சுதந்திரமாக அனுபவிக்கணும் என்று அனுப்பப்படுகிறோம். But it's not very satisfying for us. ஆனால் அது நமக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இல்லை. Why? ஏன்?
Because we are actually Satchit Ananda Vigraha, and nothing here is Sat or Chit or Ananda. Nothing. ஏனென்றால் நாம் சச்சிதானந்த விக்கிரக, இங்க எதுவுமே சத்தும் கிடையாது, சித்தும் கிடையாது, ஆனந்தம் கிடையாது. So this is an inherent frustration, built-in obsolescence, planned obsolescence. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இங்க இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முரண்பாடு. What's the Krishna supposed to do? We wanted this, he gave it to us. What's he supposed to do? It's our fault. So கிருஷ்ணன் என்ன செய்ய முடியும்? நாம தான் விருப்பப்பட்டோம், நம்மளுடைய குற்றம் தான், நாம தான் இங்க வந்திருக்கோம். We are Satchit Ananda, but we're placed into Asat Achit Nirananda. What to do? நாம சச்சிதானந்த, ஆனா நம்ம வந்து அசத் அச்சித் நிரானந்தம் அதுல நம்ம வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கோம். என்ன பண்றது? Then as always, Srila Prabhupada again reiterates these very basic points of Bhagavad Gita chapter 2. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் போல பகவத்கீதை 2ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். This material body is asat. Everyone knows. It won't stay. இந்த பௌதிக உடலானது தற்காலிகமானது, இது 2 நாள் நீடிக்காது, எல்லாருக்குமே தெரியும். Today in Vrindavan, they brought the ashes of another one of my god brothers to the Yamuna to immerse his ashes in the Yamuna. இன்றைக்கு என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் ஒருத்தருடைய அவருடைய சாம்பல், புனித சாம்பலை வந்து யமுனையில கரைக்க வந்தார்கள், அஸ்திய. This is our future. இதுதான் நம்முடைய எதிர்காலம். It cannot be otherwise. வேற ஒன்றும் நடக்க போறது இல்லை. We're investing all of our money in the wrong account. நம்ம எல்லா பணத்தையும் தவறான அக்கவுண்ட்ல போய் போட்டுட்டு இருக்கோம். It's ultimately going to end up as ashes or as stool or as what's the other one? Dirt, I think. Worms. Yeah, worms. நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடல் ஒண்ணு சாம்பலா போகுது, அல்லது புழுவா போகுது, அல்லது மலமா போகுது. Avinashi tu tad vidhi yena sarvamidam tatam. Krishna says this body is by nature vinashi. So இந்த உடலானது இயற்கையாகவே வந்து அழியக்கூடியது. But you are avinashi. ஆனால் நீங்கள் அவிநாசி, அழிவடையாதவர். Asmin dehe dehi. Inside this body there's a person, the owner, who's a spirit soul. He's avinashi. இந்த உடம்புக்குள்ள இந்த உடம்பை உடையவன் ஒருத்தன் இருக்கிறார், அவர்தான் ஆத்மா, அவர் அழிவடையாதவர். But on account of our false ego, and false ego in the mode of passion will create this intelligence which inspires the mind, and the mind makes the wrong decisions, and then we do the wrong actions, and then we get the reactions, and in this way we're bound up in asat. இந்த அகங்காரமானது ராஜச குணத்தினால் புத்தியை படைக்கிறது. அந்த புத்தி மனதை தூண்டுகிறது. மனம் பல்வேறு விதமான ஆசைகளை உண்டாக்கி புலன்களை ஈடுபடுத்தி நம்ம பல்வேறு செயல்களை செய்கிறோம். அதற்குண்டான விளைவுகள் வருகிறது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிக்கல், கர்மா அப்படிங்கிற சிக்கல்ல மாட்டிக்கொள்கிறோம். So Prahlad Maharaj says, Sada samuddignadhyam asagrahat. By always choosing the wrong thing, our minds are forever agitated with so many temporary things. Asadgrahat, on account of accepting things that are temporary, as if they were real. பிரகலாத் சொல்றார், சதா சமுத்விக்னதியாம், எப்பொழுதும் நாம துன்பமான நிலையில் இருக்கிறோம், துன்பமான புத்தியோடு இருக்கிறோம். ஏனென்றால் தற்காலிகமான விஷயங்களை நாம எடுத்துக்கொண்டு அதை நிரந்தரமா நினைக்கிறோம். ஆனால் தற்காலிகமான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நமக்கு மேலும் மேலும் துன்பம் அதிகரிக்கிறது. Why are you anxiety? Why an anxiety instead of ananda? Because you've accepted something asat. That's all. ஏன் துன்பம், ஏன் ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம தற்காலிகமான விஷயத்த அசத்தை போய் பார்க்கிறோம். So we cannot understand anything about Krishna consciousness, especially Krishna's pleasure potency, until we get over this problem of accepting asat things. நம்ம தூய கிருஷ்ண உணர்வுல ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாது. ஏனென்றால் இந்த தற்காலிகமான விஷயத்தை விட்டு வெளிவந்ததான் தூய கிருஷ்ண உணர்வுல ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும்.
Material life means anxiety. Asadgrahat samudvignadhi. Our intelligence will constantly be agitated. பௌதிக வாழ்க்கை என்றால் தற்காலிகமான வாழ்க்கை. அதனால நம்மளுடைய புத்தியானது கண்டிப்பாக சஞ்சலம் அடைந்து கொண்டே இருக்கும். Therefore, in this material world, Prabhupada says, I may love somebody, but it's full of anxiety. My lover may not cheat. She may not go away, or he may not go away. Because we're not on the spiritual platform. We're simply trying to love the external feature, which is a sat, and it's doomed. It cannot last. சில பிரபுபாதர் உதாரணம் சொல்றார், நான் இந்த உலகத்துல ஒரு பெண்ணை நேசிக்கிறேன் அல்லது ஒரு பெண் என்ன நேசிக்கிறேன்னா அது நித்தியமா தொடர போறது இல்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம ஆசைப்படுறோம். கண்டிப்பாக அந்த என்ன புரிஞ்சுக்காம வெளியே போயிடலாம், அல்லது நான் அவளை புரிஞ்சுக்காம போயிடலாம். நம்ம தற்காலிகமான விஷயத்த இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது, இருக்க போறது இல்லைங்க. He gives the example of these mannequins. They're in the store window. They're dressed nicely, very beautifully decorated. You can't. Who's going to love such a thing? சில ப்ரொஃபஸர் நீங்க அந்த பெரிய கடைக்கு போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு மாடல் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அதுல அதுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு விட்டுருப்பாங்க. யாருமே அந்த அந்த யார் விரும்புவாங்க? Everybody knows this is just an imitation, but we don't realize that this material body that we're trying to enjoy, this is the same thing. It's no different. எல்லாருக்குமே தெரியும், அந்த கடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பொம்மையானது நல்லா அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது பொம்மை நமக்கு தெரியும். அதே போலதான் இந்த பௌதிக உடலும் அப்படித்தான். இந்த பௌதிக உடலும் அதே மாதிரிதான். இதுவும் அதுக்கு இதுக்கு எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. Sometimes in a museum or in a store where there's a figure of a statue of someone, a ghost will haunt that body. Sometimes it happens. சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மியூசியத்திலேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருட்காட்சியில எங்கேயா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பேய பூதமே அந்த உடம்பை அட்டாக் பண்ணும். They're so desperate to resolve their self-inflicted problem that they'll go to that length to try to become an embodied spirit soul again, and it doesn't work. So அந்த பூதமோ பிசாசோ அந்த உடம்பு மூலமாக ஆசைகள் நிறைவேற்ற பார்க்கும். ஆனா அது நடக்க போறது இல்லை. But we're doing the same thing. The only difference is that ours is warm and that one is cold. So ஒரே விஷயம் என்னன்னா, நாமளும் அதை தான் செய்ய ஆசைப்படுறோம். ஏனென்றால் அது குளிராக இருக்கு, நம்மளுடைய உடம்பானது வெப்பமா இருக்கு. Our material body is every bit as artificial as that one and temporary. நம்மளுடைய பௌதிக உடலும் அதே போலவே செயற்கையானதுதான், அதே போலவே தற்காலிகமானதுதான். And when it's dead, nobody likes us anymore. எப்போ இந்த உடலானது இறந்து விடுகிறதோ அப்போ யாருமே அந்த உடம்பை விரும்புறது கிடையாது. Prabhupada gives the example, husband and wife, they're embracing very nicely while they're alive. ஸ்ரீ பிரபுபாதர் அருமையான உதாரணம் கொடுக்கிறார். கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை தழுவி கொள்கிறார்கள் அவங்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுது. But as soon as even one of them is dead, the other one wants nothing to do with it anymore. Finished. அந்த கணவன் மனைவில யாராவது ஒருத்தர் இருந்த உடனே கூட இன்னும் ஒருத்தர் இன்னும் அந்த உடல் கூட எந்த உறவும் வைத்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை. Because we know the spiritual essence is gone. That's what we actually love. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த சாரமான ஆன்மாங்கிறது போயிடுது அப்படின்னு, அதுதான் நமக்கு வேணும். Therefore love is on the spiritual platform. அதனாலதான் அன்புங்கிறது ஆன்மீக படித்தரத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. And this so-called material love, it's artificial, superficial, and it will cheat you. We must know this. Asadgrahat. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகமான உடல் ரீதியான உறவுகள் அதன் மூலமா வரக்கூடிய ஆனந்தம் எல்லாமே தற்காலிகமானது. அசத்கிரஹாத். So this is cats and dogs we were discussing. They have no such advanced consciousness to think about these things. பூனைகளும் நாய்களும் இதை போன்ற அவங்க மேலான அறிவு கிடையாது இதை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு. They're satisfied with this material body and their sense gratification. They can't even try for anything else. அவங்களுக்கு இந்த உடல் ரீதியான அனுபவம் ஆனந்தம் போதும், அதை தாண்டி வேற எதுவும் அவங்களால யோசிக்க முடியாது. But we have a higher potential, that is human being. ஆனால் நமக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிறது,
அதிகமான வசதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் மனித வாழ்க்கை. So we should know this external physical body is the deha, but we, the owner of the deha, we're called dehi, we are spiritual beings. This is the first instruction of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையுடைய முதல் அறிவுரை இதுதான். இந்த உடல் தேகம், இந்த உடலை உடையவன் நான் தேகி. We should be inquisitive to know this. How is it this physical body has come about covering me? How do I get out? Aham brahmasmi. How do I realize all these things Kapila Dev is explaining here? நாம இதை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்ட வேண்டும். நான் எப்படி இந்த உடம்புக்குள்ள வந்தேன், இந்த உடம்பு எப்படி வந்தது, இதிலிருந்து நான் எப்படி வெளியே போக முடியும், இந்த விஷயங்களை கபிலதேவர் தெளிவாக விளக்கி கொண்டிருக்கிறார். And Prabhupada once again says, therefore we challenge the material scientists. They say that the soul has developed from the body. No, soul has not developed from the body has developed from the soul. It's just the other way around. சில பிரபு சில நாங்கள் விஞ்ஞானிகளை நாங்கள் சவாலுக்கு அழைக்கிறோம். அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பௌதிகமான உடலிருந்தான் உணர்வு ஆத்மா வந்தது என்று. இல்லை, ஆத்மாவிலிருந்தான் உடல் வளர்ந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். So don't be a two-legged animal without any clue about your spiritual identity or eternal identity. That's not the business of a human life, really. இரண்டு கால் மிருகமாக இருக்காதீர்கள். உங்களுடைய உண்மையான அடையாளம் இந்த உடல் கிடையாது, ஆன்மா. Human life means jignasu shreya uttamam, to inquire about what is the highest thing that a human being can actually be. What is your full potential? That's human life. மனித வாழ்க்கை என்றால் நாம் மிக உயர்ந்த விஷயத்தை நோக்கி, அழிவற்றதை நோக்கி கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், அதை உணர வேண்டும். அதை விட்டு நம்ம இரண்டு கால் மிருகமாக இருந்து வெறும் புலனுணர்ச்சிக்கு அடிமையா இருந்த பிரயோஜனம் இல்லை. Shreya means the best. ஸ்ரேயம் என்றால் மிக உயர்ந்த விஷயம். And preya means that which is immediately satisfying but not ultimately beneficial. பிரேய என்றால் உடனடியாக நம்ம திருப்திப்படுத்தும், ஆனால் நிரந்தர நன்மை கிடையாது. Just like children, they just want to play. They don't see any benefit from anything else. Only the parents can see. குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே விளையாட்டு இருக்கணும், அவங்க அது மட்டும்தான். ஆனா பெற்றோர்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன அதன் மூலமா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது. And the parents have to force them to go to school. They don't want to do it. So பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறாங்க. அவங்க குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடம் போகணும் விரும்புறது இல்லை, அவங்க தான் கட்டாயப்படுத்தி அனுப்புறாங்க. It's pathetic if you go to a kindergarten on the first day of school. It's pathetic to see all these children crying. அங்க போல ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும். அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கிண்டர்கார்டன் முதல் நாளைக்கு ஸ்கூல் போகும்போது அவங்க எல்லாம் அழுதுட்டு இருப்பாங்க. So these rascals and fools, Srila Prabhupada says, they're busy in material sense gratification, and it's the duty of the devotee to wake them up. So இவங்கெல்லாம் முட்டாள்கள், அயோக்கியர்கள், அபத்தர்கள். இவங்க புலனுணர்ச்சியிலே ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்தர் தான் போய் அவங்களை எழுப்பணும், எந்திரி. So the devotee is representing the Supreme Father, Krishna, and so they've been engaged like this. Chaitanya Mahaprabhu has given us the instruction, Jare dekhe tare kaha Krishna upadesh. So பக்தர்கள் போய் அவங்க அறிவுரை வழங்கி எழுப்புறார்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை பத்தி உபதேசங்கள் அவங்களுக்கு வழங்குங்கள். And the devotees are they're so self-sacrificing and so noble and so selfless that they give their valuable time for this purpose, even though it's not very easy. So பக்தர்கள் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள், மிகவும் நல்ல குணமுடையவர்கள், மிக உயர்ந்தவர்கள். அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சொந்த நேரத்தை அவர்கள் தியாகம் செய்து பிறருக்கு உதவுவதற்காக இதை செய்கிறார்கள். இது ரொம்ப கடினமான செயல். They are working on behalf of Krishna to turn these two-legged animals into Krishna conscious men. ஆனா பக்தர்கள் அவருடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து இந்த இரண்டு கால் மிருகங்களை கிருஷ்ண பக்தியுடைய பக்தர்களாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Srila Prabhupada says this is the meaning of the Krishna consciousness movement. சில பிரபுபாதர் இதுதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய அர்த்தமே. Okay, I will stop here. Does anyone have any questions or any comments? இங்க நம்ம யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. Hare
Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. In a recent class that you'd given on Bhagavad Gita, you spoke about the distinction between Vidya and Gyan. And today we're talking about the intelligence. So basically, and all these verses talk about the intelligence is the ability to perceive dravya. It's not really talking about the Gyan. And in Srila Prabhupada's lecture, he talks about Tene Brahma Hridaya. So it's like that's where the knowledge appears. So anatomically speaking, how do we distinguish the two, the intelligence and the heart? Like the heart is not really the heart that we have, right, as an organ. So just trying to understand this. மாதவியுடைய கேள்வி, நீங்கள் இதுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்க வழங்கிய வகுப்புகள்ல பகவத்கீதை உபன்யாசத்துல வித்யா ஞானம் அதை பத்தி சொன்னீங்க. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஸ்லோகத்துல புத்தி அப்படிங்கிறது புலன்களை உணரக்கூடியது, புலன்களை அறியக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ இது ரெண்டு எப்படி வேறுபடுத்தி பார்ப்பது? எது புத்தினா என்ன, அறிவுனா என்ன? We're talking in this particular context about material intelligence. This is false ego contaminated by the mode of passion. So material intelligence and spiritual intelligence are two different things. இந்த பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் பௌதிகமான புத்தி, அகங்காரம் ரஜோகுணத்தில் மாணவத்தில் அடைந்து இந்த பௌதிகமான புத்தியாக வெளிப்படுகிறது. ஆன்மீக புத்தி வேற, பௌதிக புத்தி வேற. So the material intelligence is discriminating between one material thing and another material thing. பௌதிகமான புத்தியானது ஒரு பௌதிக வஸ்துவிலிருந்து இன்னொரு பௌதிக வஸ்துவை பிரிக்கிறது. But as we have heard and we will continue to hear in this passage, spiritual intelligence means to distinguish Purusha from Prakriti. That is to say, to distinguish the self from all this material stuff. நாம இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கோம், மேலும் பார்ப்போம். ஆன்மீகமான புத்தி அப்படின்னா தன்னை இந்த பிரகிருதியிலிருந்து பிரித்து காப்பது, அதாவது இந்த ஆத்மாவை இந்த பௌதிகமான மற்ற அடையாளங்களிலிருந்து பிரித்து பார்ப்பது. So they work in analogous but opposite ways, material and spiritual intelligence. பௌதிகமான புத்தி ஆன்மீக புத்தி ஒரே மாதிரி செயல்பாடு தருகிறது, ஆனால் அது வேறு வேறு பொருட்களில் செயல்படுகிறது. The shlokas and the commentaries are referring to this gyan as dravya gyan, and as Srila Prabhupada's purport in his class pointed out, Brahma gyan, that's a different thing. So, இந்த ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு திரவிய ஞானத்தை பத்தி பேசுகிறது, பொருளுடைய அறிவு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளில் சொல்லியிருக்கிறார், பிரம்ம ஞானம் வேற, திரவிய ஞானம் வேற. Okay. Yes, Prabhuji. So is it that the Brahma Gyan appears in the heart? I mean, is that what it is? Okay. Okay. I do have another question if no one else has, if you have time. So you also spoke about rasa and, and emotions. And you mentioned that emotions are kind of, they aid in devotional service. So, when we come across different people, some people are more emotional than others, just on the material level. But the way, I was just trying to understand, so does it mean that that person is not going to experience as much as the emotional person? Because looking at it the other way, the emotional person has to deal with a lot more until he or she gets to the platform of pure, purity. And this person's already, and the other person's already kind of, he's free from, or he or she is free from those things. So how do we understand this point? Mother, sorry bro, here somebody is actually putting fireworks. Shabda. Shabda K. Shabda K. So Mataji's கேள்வி, sorry, oh my god, I'm going to any room I go, the sound is coming back.
You're in a So, உங்க உங்க உபன்யாசத்துல சொன்னீங்க எமோஷனல், அதாவது வந்து கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த பக்தி தொண்டில மிக மிக எளிமையாக முன்னேறலாம் அப்படின்னு. அப்போ இயற்கையாகவே ஒரு சிலர்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஒரு சிலர் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட இல்லாம இருக்கிறாங்க. அப்போ பக்தி தொண்டில வந்து உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் தான் வந்து மிக விரைவாக முன்னேற முடியுமா, அல்லது உணர்ச்சி வசப்படாத பக்தர்கள் அவங்க எப்படி, அவங்களுடைய முன்னேற்றம் எப்படி இருக்கும்? This is a question of spiritual adhikara. இந்த கேள்வி வந்து அவங்களுடைய ஆன்மீக தேவையை பொறுத்தது. To assume that an emotional person is therefore better suited for bhakti, this is a material conception and it's wrong. So உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் வந்து பக்திக்கு தகுதியானவர்கள் சொல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கருத்தை வந்து தவறான ஒரு கருத்து. And similarly, to assume that a detached and a more thoughtful, sober person is therefore also more spiritually advanced, that's also wrong. It's another material conception. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப தீரராக, அவர் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடியவராக இருக்கார் அப்படின்னா அவரும் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அப்படி நினைக்கிறது தப்புதான். And to consider any other trigunya qualities or flaws is equally wrong. They're all wrong. So எந்த விதமான மூன்று குணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குணங்களை நம்ம அதை வச்சு பார்த்தாலுமே அதுவும் தப்புதான். This is why, or rather this is how we see that the 18th chapter verse Brahma Bhuta Prasannatma na Shochati na Kankshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktim Lavate Param. This is how we see that that verse is so pivotal, so important. One has to come to that transcendental level first and foremost before there's any consideration of the utility of emotions in bhakti. இதுதான் ரொம்ப 18ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நசோச்சதி நகாங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். சோ பிரம்மபூத நிலையை அடையாத வரைக்கும் ஒரு பக்தி அப்படிங்கிறது தொடங்க முடியாது. அப்போதான் வந்து அவரால் வந்து இந்த உணர்வுகளை எப்படி பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். A person has to master these things first. முதல்ல ஒரு நபர் வந்து இந்த விஷயங்களை அவர் வந்து கைதேர்ந்தவராக வேண்டும். And otherwise it's not possible to make spiritual advancement. We just keep going around in circles or we hallucinate. இல்லை என்றால் நம்ம ஆன்மீகத்துல அடைய முடியாது, இல்லை நம்ம மேலும் மேலும் சுத்தி வந்துட்டு இருக்க வேண்டியதான். We imagine that our material qualifications or disqualifications are spiritual or not, but it's not relevant. நம்மளுடைய பௌதிகமான தகுதிகளோ அல்லது பௌதிகமான தகுதி இன்மையோ அதெல்லாம் வந்து பக்திக்கு வந்து எதுவுமே பொருட்டாகாது. This is why Krishna gives so much attention to coming to that level first thing in Bhagavad Gita. First, how many chapters? More than half the Bhagavad Gita. He's just talking about liberation first. பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். அதுக்கு முன்னால எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறார் அவர். அதனால பாத்தீங்கன்னா பாதி பகவத்கீதை வந்து முக்தி பத்தி தான் பேசுறாரு. முக்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பக்தி பண்ண முடியும். The ocean of nectarian bhakti rasa, that's only on the liberated platform. A person on the mundane platform will not have any access. பக்தி ரச கடல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான படித்தரத்துக்கு கிடையாது, ஆன்மீகமான படித்தரத்துக்கு வந்தா மட்டும்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். Therefore the process, objective process in entry-level Krishna consciousness, it's absolutely the same for everyone. Generic dasya bhakti is what everyone has to practice. So அதனால பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு அந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான தாசிய பக்தி தொண்டு. For some person it may be easier, for someone else it may be harder. That depends on their individual karma. சிலருக்கு அது எளிமையாக இருக்கும், சிலருக்கு சுலபமா இருக்கும், சிலருக்கு கடினமா இருக்கும். அது அவங்களுடைய கர்மாவை பொறுத்தது. And they have to be ready to recognize that also. அவங்க அதை உணர்ந்து கொள்ளவும் அவங்க வந்து தயாராக இருக்க வேண்டும். Then we can make advancement and then we can actually enter
into the spiritual realm of bhakti, uttama bhakti, or as Krishna says, param bhakti in chapter 18. அப்போ நம்ம வந்து உத்தம பக்தி, பராபக்தி, மிக உயர்ந்த பக்திக்கு நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் கிருஷ்ணர் சொல்றது போல. Okay? Thank you, Prabhuji. So if there are no more questions, we can stop here. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalpatarvishta kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanabhyo vaishnavebhyo namo.